Hello my people, na karibuni sana katika video ya siku ya leo. Kwa majina ni your safeguarding officer Jeff, na siku ya leo ningependa tu kuja kuongea kuhusu hawa social media influencers ambaye mnawaona kwa thumbnail yetu. Kama kawaida, our job sisi safeguarding watoto ni kuhakikisha kwamba watoto wamelelewa vizuri, wanakuwa kwa njia nzuri, hawapati issues ama hawakui na madhara ambaye yanawafanya wakue ama walelewe kwa njia zingine ambazo zitakuja kuwadhuru kiafya ama issues kama hizo. But today really it's all about these people that you can see that are on our thumbnail. Na siku ya leo ningependa tu kuja tu niongee kidogo kuwahusu, because unfortunately kazi ya watoto tunasemanga it is everyone's business. Safeguarding children and young people must be everyone's business. It must be everyone's responsibility. So our social media influencers ambaye mnawaona hapa, they play a significant role, a key role, a fundamental role in our society kuhakikisha kwamba children are safeguarded in one way or another. So sisi safeguarding watoto, we are honored to have you as our subscriber. You know, umekuwa hapo, umetusaidia kuteta, kunena, kuelimisha, and to make sure that children are brought up in better ways that are going to make them become great people in their time in the society. But today really, I want to just come and say, watoto hawezi kujilinda, so ni lazima waangaliwe na adults, parents, guardians, carers, or people who come into contact with children. They are the ones that take care of children until a child is 18, na kama akona needs, whatever age, they must be taken care of. So siku ya leo, kazi ya kuangalia watoto, ujue sisi tunaongea kuhusu watoto, na kama tutaongea kuhusu watoto, then parents and families must also be in there, because hakuna mtoto ambaye halelewi na familia, ambaye hana wazazi, ambaye hana siblings. So wherever we are talking about children, families are in there. By the way, let me put a disclaimer there. I have not spoken to any of these social media people that are on our thumbnail. Hakuna mtu ameniambia nikuje niongee on their behalf. So this is just me feeling that it is necessary for me to address something that we really need to address in our community. Unfortunately, these guys, I can call them servants of God. They work together with us kuhakikisha kwamba watoto wamebarikiwa, watoto wamelindwa, watoto wameangaliwa. These guys that mnawaona hapo, sadly wamekuwa bashed. Mara mingi wanaongeleshwa vibaya, wanatukanwa, wanaambiwa very heavy words, they are criticized, they are ridiculed. Yet guys, guess what? They put their life on the line. Wanasaidiaga watoto, wanasaidiaga familia, wazazi, people with disabilities, vulnerable individuals. These guys, meona nimewaweka hapo, sijaweka kwa bure. And it's not only this, my thumbnail haingeweza kutoshea wengi. I've just put a few katika hii thumbnail. There are many that have not been put on this thumbnail. Okay? But let me address something that is happening. Na imekuwa ikitusumbua na ikisumbua watu. Unfortunately, ndio tuweze kusaidia watoto na tuweze kusaidia familia. You know, social media imesaidia sana na imekuja ikaleta mambo mingi na ikatufungulia milango na njia nyingi sana za kuweza kusaidia watoto. But in the same way, imeleta hiyo mambo mingi sana na we can reach a lot of people and influence and get a lot of help and support our children and our families and people who need us a lot. Unfortunately, on the same way it has done that very good thing, it can also be very negative na inaweza kuleta mashida mingi sana, to a point that it can really break relationships, families, it can bring down a business, it can ruin names, it can portray a very bad image to somebody, it can make a relationship ifurugane, a lot of things. So hawa watu mnaona hapa ni servants of God. Muniruhusu tu, maybe I know there is one or two or some of you that may feel, some of the people that are in my thumbnail, wewe hufikiri kama wanafanya kazi na Mungu. But for sisi safeguarding watoto, we work with these people. We believe
we know they are servants of God. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya kazi na watoto na familia na watu ambaye anataka kuwasaidia kama hajaitwa. Huu ni mwito to be on social media platform and put your family at risk for ridicule, putting your relationship, your husband, your wife, watoto wako, your siblings, your business, your name on the line for sake of others. Hiyo tunaitanga kwa kizungu a call, na ni Mungu ndiye anaitananga. I know a lot of you probably right now are saying, oh no, they are not there for the good of the mwananchi. They are there for views, they are there for making money, they are there for fame. I tell you what, that is just a very small part of it. Lakini hawa watu wote mnawaona wako kwa mtandao, wameenda hapo kwa sababu wako na utu, because they have a heart of helping, of touching and of changing lives. So of course, unfortunately, kama vile kunaweza kuwa na watu ambaye ni wazuri, pia kunaweza kuwa na watu wabaya. There are few people that may come there na wako na disguise na wanasema wanataka kusaidia, and unfortunately they do 1, 2 or 3 bad things. So sadly, tunaweza pata pia watu ambao wanakuja wana mask. They want to help you but they have their own agenda. But those are not many. If you look katika, watu wengi sana wako katika social media, 90% of them, they have the heart of God. They want to help, they want to support, they want to educate, they want to alleviate poverty or issues that are causing problems to people, and that is why they are there. Of course, katika hiyo process ya kufanya hivyo, they are going to accumulate people following them, and maybe they become known or they become famous, but the initial agenda was not fame. It was that heart of wanting to help. Differ with me. Please tia comment yako hapo. Let me kindly ask you, kama huja subscribe katika Safeguarding Watoto, please, may I take this opportunity to welcome you. Tafadhali subscribe. Tungeshukuru sana kama unge subscribe, so that tukizindua any video utakuwa kwanza kujulishwa. Make sure you leave your notification bell open so that you will never miss any video that we post. Asanteni sana. Leo wacheni tu niongee kuhusu a few people. We have different social media platforms. Tuko na kina TikTok, tuko na Snapchat, tuko na all those, but we have the few big ones. Like Facebook. Facebook is a big platform. Na katika Facebook umeona katika picha yetu leo hapa, katika thumbnail nimeweka mtu kama a servant of God, Nyoro. Nyoro runs a foundation called Effecto. Na Nyoro has done fantastic work. Nafikiri nyinyi mnaweza kumbuka the brother and the sister, wale watoto wawili wadogo ambaye walikuwa kwa dukani pale na ule mzee. Aliweza kuwasaidia. Nyoro has done a lot of things on Facebook to help familia ambazo hawajiwezi. Sana sana watoto, kusort mambo ya watoto wa shule. Tumeona akifanya mambo ya magonjwa. Watu walikuwa na magonjwa India. Watu walikuwa na magonjwa na wakachangiwa pesa na wakaweza kwenda mpaka India kufanywa matibabu. We have seen a lot of things happen. But guess what? Unfortunately, even in those good works like that, hakukosangi mambo ambaye watu watakuja kusema, oh, Nyoro hivi, Nyoro amekula pesa fulani, alipatiwa mita moja yangu, akatumia 750, alafu sijui 250 alipeleka wapi. Kutakuwa na hizo issues. Kuna wakati Nyoro aliingililiwa kwa Facebook, mpaka ikawa amesema hataki hata kusaidia tena. But we must continue servants of God. We have a lot of people wako kwa Facebook. We have that other beautiful lady called Wanja. Nafikiri mnaona picha yake hapo. Wanja Mwaura, she's another wonderful woman of God that does a lot of, anachangisha pia kule kusaidia wagonjwa. Tunakumbuka the famous video ile ambaye alifanya na ule friend yake ambaye walikuwa na mental health issues. Aliweza kupass, but yeah, that's another wonderful woman of God. But you still fear, a lot of people criticize her. Oh, anafanya hivi, angefanya hivi, angeenda hivi. No. Kama Mungu anatumia mtu, tafadhali let us give them a chance for God to use them. Pia kwa Facebook, tuko na a servant of God, Karango wa Muraya. We have him. He's another huge name that is influential and known. Huyu ndugu ako everywhere. Katika kusaidia. Ako kwa makanisa, ako kwa michango, kwa mambo ya mahospitali. Anashikiana na kila mtu. We have seen him do tremendous work. Anasaidia sana kushikilia familia, kushikilia watoto, kushikilia watu ambaye wana mashida fulani. But guess what?
Kuna watu wanasema hey, Karagwa Moraya did this, that and that, alichangisha hii, alifanya hivi. Listen, Facebook imefungua hii platform ili watu waweze kusaidika. And if God has called these people, let us honor what God has ordained. Kwa sababu wewe maybe ukiambiwa wewe unapiga kelele ama wewe unasema mtu alifanya hivi, aliiba hivi, alifanya hivi, wewe ukiambiwa uende ufanye hivyo, it is going to be very difficult for you. Why? Because it is not your calling. Kila mtu ako na calling yake. Kuna mtu ni daktari, mwingine ni fundraiser, mwingine ni nurse, mwingine ni mkulima, mwingine ni mwalimu, mwingine ni athlete. Listen, let us respect these platforms and respect these men of God. Tukiingia kwa YouTube, we have other great men that has done tremendous work. Let us tuangalie mtu kama Jeremy Damaris from the USA. Akona Kenya Diaspora Media. Jeremy Damaris is known for his heart. All the way from the USA. Anafanya kazi mzuri, tumeona kijengea mama wakongwe manyumba, anawapatia funguo. Many homes from the scratch. Wananunuliwa maplot, wanajenga, wanakuwa 100, we see a big ceremony. Jeremy Damaris tumeona akisaidia pia watoto. Tumeona akifanya kazi mzuri sana ya kusaidia mpaka watu ambao wako diaspora, wako Saudia, wako Iraq, wamelemewa kule, wamegonjeka, wamefanywa mambo mabaya, anawasaidia, anatoka USA, anaenda mpaka anaenda Gulf kuwasaidia, anahakikisha wamefika nyumbani. Wengine wamelemewa US, critical condition, anawatoa US, anawapeleka mpaka nyumbani. But guess what? Kuna mambo inatokeanga. Unakumbuka ile issue ilikuanga ni ya our brother, you know, the servant of God Dennis Motara. Aliambiwa pia amefanya mambo mabaya. So these things are there. Tukiangalia, kuna watu wanafanya kazi mzuri. Wacheni mimi niwaambie. Tafadhali my brothers and my sisters, nyinyi mko hapa na wale mko kwa social media, msisikilize vile watu wanasema. Mtakuwa bashed, mtaongelelewa, mtaambua mmeiba, mtaitwa wachawi, mtaitwa wezi. But you know you are working with God. And when you are working with God, hakuna mtu anaweza kusimamisha. Alright? Tuko na watu wanafanya a wonderful work. Like my sister, Boiwa Mwagi. Wonderful work. Supporting families, you know. Medha Kagoni, Monica Kagoni. Wonderful work. Lynn Ngugi. Beautiful work. Guess what? Lynn Ngugi, hata wakati alikuwa tuko, kuna wakati alisaidiaga msichana ambaye hata sio Mkenya, alikuwa ni Mganda. Alimsaidia. So, hawa watu mkiwaona hapa, they don't only help people that they know. Wanasaidia mpaka watu wa nchi zingine. Wana lete news, wana influence, wana peana story to influence people from around the globe. Unaona? So, but of course, kutakuwa na mtu ambaye atasema, oh, Lina alifanya hivi, oh, Monica Kagoni amefanya hivi, oh, Wambui wa Mwangi alisema hivi. No. Let us give these people a chance and an opportunity for them to do what they do best. Of course, ile issue imekuwa ikitrend sana the last, I think 2 weeks or so, ni my friend from Hungura Media UK, Shiro Stewart. So, and I believe God that kuna reason na zile ambazo zinafanya things happen. But definitely, like I'm saying, there are a few things that we need to learn from what is happening. Angalia kama mtu kama another great servant of God, wathayu. Wathayu has done tremendous work. This brother has done it. You know? Tunakumbuka story ya Hiram. Wakati aliweza kusaidia Hiram from scratch, from nothing, kumjengea nyumba because of the brother that is God needs, you know. Na hakumwachilia, alimsaidia mpaka akahakikisha nyumba imemalizika, wamekabidhiwa nyumba, mpaka wametafuta pesa kuwekea Hiram kazi. But guess what? Sijui what happened in there between Hiram na pesa za kazi na nini. All of a sudden watu wakaanza kubash baruthi. Oh, pesa zimepotea, mbona ni hivi. Listen, watu wataendelea kuongea. Look at what baruthi has continued to do. We now know the mother of 12, Virginia Wangari TV. Nyumba yake iko karibu tu kuisha. This is what God can do. So, wakati mnaongelelea watu wa Kenya, tafadhali, let me address you now. Wakati mnaongelelea hawa watu, mjue ya kwamba hawa ni watu ambaye Mungu anawatumia. Na hawa watu, we need them
especially sisi safeguarding watoto. We need these servants of God because they help children, destitute children, children that are vulnerable, children that are in need, children with special needs, children that are orphaned. These guys do that. So tafadhali, when we are touching these servants of God, let us remember that God is on their side. And yes, unfortunately, like I said there earlier, there may be one or two people that unfortunately are going to find themselves in some situation and by they have questions that they cannot answer. But these people are not many. And certainly not those that have put on this, thumbnail. I may not know each and every one of these people that are in this thumbnail, but I have a very good understanding of who they are, and I know personally a few of them. So, but nonetheless, kuna kitu moja tu mimi ningeuliza watu wangu, my brothers, we that are on social media, there's a few things that tunafaa kuangalia na tunafaa kusoma ili hata sisi wenyewe tukue protected na tukue safeguarded, because hatutaki pia jina yetu ikue trashed, ikue messed, ichanganywe na kwa Kiguru watu wanasemanga madhogodhanio. No, we don't want that. So I think ni afadhali kama tutakuwa tunafanya hizi vitu, ni vizuri we put a few things in place. Like for instance, mimi nafikiria, this is my thinking, so it probably is not what you guys do because you guys are individuals of your own and you are huge influence and all that, but definitely you know what you are doing. But maybe a few suggestions from safeguarding watoto. Mimi nasikia vibaya sana wakati naona mtumishi wa Mungu, whoever you are, especially nyinyi watu mko kwa hii thumbnail, wakati mnafanyia watu mambo mazuri, mnawasaidia, mna nia nzuri, mna mipango mizuri, and then watu wanakuja wanawapaka matope. I feel bad because I know what you are doing and I know how you are impacting children and young people and families. So mimi naomba tafadhali kama tutakuwa tunafanya haya mambo, I think ni important to have a certain agreement, contract. Mnaambiana na mtu, and by the way, hey, sasa hii kazi tunafanya, kama unataka nikusaidie hivi na hivi, but these are the terms and the conditions. Nitakusaidia hivi na hivi, tunataka kitu fulani, unataka pesa hospitali, hiyo pesa inaweza patikana ABCD. That way mkiweka hiyo terms and condition, muandikiane na ingine ikuwe ni verbal ama hata iko kwa video, so that is there. So that mtu akikuja huku baadaye aanze kusema hey, ilikuwa hivi na hivi, you just produce that. Ni very important. Tafadhali wacha niongeleshe nyinyi watu ambaye mnasaidika. Tafadhali ujue ya kwamba kabla uingie katika platform ya huyu mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, ulikuwa na shida mingi, ulikuwa umefika mwisho, Mungu akafungua mlango through this person. Alafu wewe baadaye, kuliko hata kama kumetokea a few things, ukae chini naye usort naye issue, una decide sasa unataka kwenda kwa another social media platform, uende useme ABCD. Listen to me. You need to remember where God picked you from and the vessel that God used to get you to where you are. These people that you are seeing on this thumbnail are vessels. They are instruments of love na Mungu anawatumia. So usisahau ukuje uanze kumtrash in another social media platform. Iko hivi na hivi, because don't forget, yule Mungu alikutoa where you are is the same God. Anaweza kurelease zipotee tena. That is not my prayer for any one of you, but I pray you remember where God picked you up from and the vessel he used kabla uende uanze kutrash mtu somewhere else. I think ni very important pia sisi watu ambao tuko kwa social media. Of course, kama mtu anataka kuja ku air their story or their grievances in your social media platform, have concrete evidence ya kwamba vile nataka kuja kusema ama nini, at least highlight issues na haribu jina ya mtu, because people work so hard every day and night, every week, every month, years. People have worked very hard to create what they have, their platforms, their networks, their TVs. So na inaweza tu kuja kuchukua 5 minutes kuchafua hiyo na kufanya uchafu mingi sana ingie katika what they have, created or done or worked for a very long time. So tafadhali sisi pia
tuko katika social media, let us think about one another, let us work together, let us collaborate, and let us make sure that at least tunafanya kazi na whatever you are doing, you are certain ya kwamba that is the truth, and hivyo ndivyo iko. Otherwise, if we are also not building one another, then we are breaking one another, right? So tafadhalini watu wangu, it's good to have agreements. Let us have this agreement ya kwamba na kusaidia hivi, nitakufikisha mpaka hapa, from there uko peke yako ama utajisimamisha. Tunaitisha kama tunataka kuomba pesa, msaada kwa watu, tutaomba msaada pesa mpaka fulani, tunataka hospitali, pesa za hospitali, tunataka pesa za kujenga. Hizo pesa zikifika hapa tutaambia watu, ama kama mimi niko na foundation yangu inafanyanga kazi hivi na hivi, ikibaki hivi tutakuwa hivi na hivi. Let us have those agreements in place, because then tukikuwa nazo kabla ya mtu akuje apatiane story yake, and then watu wakuje wafanye vile wamefanya na wakuwe a blessing, we have evidence. So it's not about tunataka eti kulete lawyer. Nasikia watu wanakasirika eti nitaongea na my lawyer nini. Defamation ziko, na of course people have to protect their name and what they have built for a very long time. So tafadhalini, also let me speak to our safeguarding family. I want to thank you so very much, because najua you are honorable people, and it is always very important. Sisi kama watu, tafadhali don't just jump into conclusion. Useme mtu ni mwizi, useme mtu ni mchawi, afanye hivi na hivi na hivi, na haujui story inside out. Try and do some research. Try and understand vile story imekaa kabla uwe in. Because then ukiwe in alafu ukute umesema mambo mabaya, na umetusi mtu, umetukana mtu, it's wrong, because then it is not the right thing to do. And of course, kama umefanya hivyo, it is never late to say sorry and to apologize. But in the meantime, I hope that you guys mmejua hawa wenye hizi platforms wanafaa waheshimiwe. Hiyo ndio nimemalizia thumbnail. Waheshimiwe. Hawa watu mnaoona kwa hii thumbnail waheshimiwe, kwa sababu wanafanya kazi mzuri. Wanasaidia kulea watoto, kuangalia watoto, kufanya watoto watunzwe, wanasomesha watoto wanapelekwa hospitali, wako na magonjwa, watoto wanajengewa, wanatunzwa vizuri, wanajengewa manyumba, vulnerable individuals wanaangaliwa. Hawa watu wako katika hii thumbnail, na wengi ambao hawako katika hii thumbnail waheshimiwe, wapewe their respect, and because they are doing a very good thing. So thank you very much my family around the world ya safeguarding. Nashukuru sana. Please naomba, tafadhali, let me make an appeal. Tafadhali subscribe to Safeguarding Watoto. Pia kama uko na story ambayo ungependa kuja kushare in our platform, whether ni kama ni ya watoto ama kama ni ya familia, anything that we can do to help keep children safe, that is what we do best. Thank you very much. Please share this message. Pia tia comment yako hapo tusikie vile unasema na vile wewe unaona kuhusu watumishi wa Mungu. Lakini tafadhali, let us protect servants of God that are on social media platforms and are helping our children and our families. Ni hayo tu watu wangu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana. Until the next video, I am your safeguarding officer, Jeff from Safeguarding Watoto.